so this morning we're going to try a little roadside physics. I'm going to drive my car down the street at a fairly high speed, about 40 miles an hour, maybe a little more. And as I pass you, I'm going to lean on the car horn. And what I want you to do is notice, is there a difference in sound in the car horn as I'm approaching you compared to when I'm driving away from you? Because that's what we call the Doppler effect. Agora reparem no efeito Doppler. O som da buzina do carro vai mudando de tonalidade. Não é esse o efeito, não. Você consegue reparar bem que o som vai mudando? Esse é o efeito Doppler, que acontece nas ondas eletromagnéticas também. Um abraço.